जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुनतीरावनचारी 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 जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जाम विष्णुपाद पुराण से प्रवचकचार्य स्तोत्रशत श्री श्रीमद शिला भाई शरणविंद भक्तिवेदांत स्वामी महाराज शिलोपाद की जय अनंत कोटि वैष्णविंद की जय नमः हरिदास तक की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय जय श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरि गोवर्धन की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ओ ग्लोरी से संबल देवती हरे कृष्ण ओ ग्लोरी से संबल देवती हरे कृष्ण ओ ग्लोरी से संबल देवती हरे कृष्ण
All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to Shri Prabhupada. Jai. Namo Vishnu Padaya Krishna Pashtaputra Namo Krishna Padaya Krishna Pashtaputra Shrimati Bhakti-yoga Swamriti Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravandi Pracharane Nirvishesha Shandavadi Patitadi Shatarne. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Naranam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraet. Nashta Preshva Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloki Bhaktir Bhavati Naishtiki. We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 7, entitled The Sacrifice Performed by Daksha. Text 41. Харе Кришна, продължавам с Шримад Бхагаватам, 4-та песен, глава 7, заповедта Дакша завършва жертвоприношението. Текст 41. Agniruvacha Yatija Saham Susamidaticha Havyam Vahisvatvarad Arjasiktam Tam Yagyam Panchavidam Cha Panchabi Svishtam Yajurbih Pranatosmi Arjatam Yagyatam. The translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai. The fire god said, My dear Lord, I offer my respectful obeisance unto you because by your favor I am as luminous as blazing fire, and I accept the offerings mixed with butter and offered in sacrifice. The 5 kinds of offerings, according to the Yajurveda, are all your different energies, and you are worshipped by the 5 kinds of Vedic hymns. Sacrifice means you, the Supreme Personality of Godhead. Превод на стиха. Полубогът на огъня каза: О Господи, почтително се покланям на Тебе, защото единствено по Твоята милост аз сияя като пламтящ огън и приемам жертвените дарове примесени с масло. 5 вида жертви, за които се говори в Яджурведа, са различни Твои енергии. 5 вида ведически химни са предназначени да Те обожаваме с тях. А актът на жертвоприношението си самият Ти, върховната божествена личност. Purport. In Bhagavad Gita it is clearly said that yagya should be performed for Lord Vishnu. Lord Vishnu has 1000 popular transcendental names, out of which one name is Yagya. It is clearly said that everything should be done for the satisfaction of Yagya or Vishnu. All other actions a person may take are only causes for his bondage. Everyone has to perform Yagya according to the Vedic hymns. As stated in the Upanishads, fire, the altar, the auspicious full moon, the period of 4 months called Chaturmasya, the sacrificial animal, and the beverage called Soma are necessary requisites, as are the specific hymns mentioned in the Vedas and composed of 4 letters. One hymn is as follows: Ashrayeti Chatur Aksharam Astu Shraushat iti Chatur Aksharam Yajeti Dvabhyam Ye Yajamaha. These mantras, chanted according to the Shruti and Smriti literatures, are only to please Lord Vishnu. For the deliverance of those who are materially conditioned and attached to material enjoyment, performing yagya and following the rules and regulations of the 4 divisions of society and of spiritual life are recommended. It is said in the Vishnu Puran that by offering sacrifice to Vishnu, one can gradually be liberated.
The whole target of life, therefore, is to please Lord Vishnu. That is yagya. Any person who is in Krishna consciousness has dedicated his life for the satisfaction of Krishna, the origin of all Vishnu forms, and by offering worship and prasad daily, he becomes the best performer of yagya. In the Srimad Bhagavatam, it is clearly stated that in this age of Kali, the only successful performance of yagya or sacrifice is yagyeh sankirtana prayehi. The best type of sacrifice is simply to chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This yagya is offered before the form of Lord Chaitanya, as other yagyas are offered before the form of Lord Vishnu. These recommendations are found in the 11th canto of Srimad Bhagavatam. Moreover, this yagya performance confirms that Lord Chaitanya Mahaprabhu is Vishnu himself. As Lord Vishnu appeared in the Daksha Yagya long ago, Lord Chaitanya has appeared in this age to accept our Sankirtan Yagya. Коментар на стиха. Бхагават Гита ясно се казва, че всички яги трябва да се извършват за Бог Вишну. Бог Вишну има 1000 трансцендентални имена, едно от които е ягия. Във Ведите недвусмислено се утвърждава, че всяко наше действие трябва да има за цел да удовлетвори ягия, Вишну. Действията, извършвани с друга цел, са причина единствено за робство. Всеки трябва да извършва яги в съответствие с ведическите химни. Според Упанишадите, всяко жертвоприношение трябва да се извършва в благоприятния ден на пълнолунието и през точно определен период от годината, продължаващ 4 месеца, чатурмаси. А елементите, необходими за жертвената церемония, са огънят, олтарът, жертвеното животно и напитката сома, както и специални 4 срични мантри от Ведите. Един ведически текст описва тези мантри последния начин. Ашираваяти четур акшарам астушраушак ити четур акшарам яджети двабям яджамаха. Споменатите мантри, които се произнасят в съответствие с указанията на Шрути и Смрити, имат за цел да доставят удоволствие на Бог Вишну. За да постигнат освобождение, тези, които са обособени от материята и са привързани към материалното наслаждение, трябва да извършват и яги и да следват правилата, регламентиращи живота на 4-те обществени съсловия и 4-те духовни подразделения. В Вишну Пурана се казва, че човек, който извършва жертвоприношение за Вишну, постепенно се освобождава от робството в материалния свят. Следователно, единствената цел на живота е да бъде удовлетворен Бог Вишну. Това се нарича яги. А най-добрият от всички извършители на яги е този, който е постигнал Кришна съзнание и посветил целия си живот на удовлетворяването на Кришна, първоизточника на всички форми на Вишну, като всеки ден го обожава и му предлага прасад. В Шримад Бхагаватам категорично е посочено коя е единствената ягия, жертвоприношение, която в тази епоха, епохата на Кали, може да се увенчае с успех. Ягяй санкиртана прае. Най-добрата форма на жертвоприношение в тази епоха е повтарянето на мантрите Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Както всяка ягия се извършва пред изображение на Бог Вишну, така тази ягия трябва да се извършва пред изображение на Бог Чайтания. Това е препоръчено в 11-та песен на Шримад Бхагаватам. Нещо повече, тази Санкиртан ягия потвърждава, че Бог Чайтания Махапрабху е самият Вишну. Както преди много години Бог Вишну се появил на ягията на Дакша, така Бог Чайтания идва в съвременната епоха, за да приеме нашата Санкиртан ягия. Om Agyanatimirandasya Gyananjanashalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamakyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Utapatakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam
Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visakamitamsha He Krishna Karuna Sandho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubheva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Hare Krishna. So today we continue discussing about different prayers that different personalities offered to Lord Vishnu when he appeared from sacrificial fire. Така, днес продължаваме да разглеждаме различните молитви на различните личности, които присъствали на жертвоприношението на Дакша. And here Agni is saying that Lord has many different names. И тук Агнидев казва, че Богът има много имена. And today we will discuss in our seminar about Nama Aparadha. А днес в нашия семинар за апарадите ще обсъдим Нама апарадите. And it's really important to know because Nama Aparadha prevents us to develop our goal. И те са изключително важни да бъдат познавани, тъй като те предотвратяват ние да постигнем нашата цел. In fact, Nama Aparadhas cannot be eradicated in any way. Всъщност, Нама апарадите не могат да бъдат поправени по нито един начин. Because it is explained that if we offend Lord himself, Lord Krishna himself, we can be liberated from this offense by chanting Lord's holy name. Тъй като се обяснява, че ако случайно оскърбим Кришна, ние можем да се изчистим от това оскърбение, като приемем подслон при святите имена. But if we offend the holy name, we have no other shelter. Но ако оскърбиме святите имена, ние нямаме друг подслон. So it's extremely important to understand what these offenses are and how to avoid them, and if we commit them, how to rectify them. И е изключително важно ние да разберем какви са тези оскърбления, как да не ги извършваме и как да се пречистим от тях. It is explained that other offenses we discussed yesterday are, of course, important to know them and to avoid them, but they are easily mitigated by chanting the holy name. Всички други оскърбления, които вече споменахме в предишните две лекции, те са важни и важно е ние да ги знаем, но те могат да бъдат пречистени чрез чисто възпяване на светите имена. And we said that there are seva aparadhas, there are many seva aparadhas, the offenses against the deity of the Lord. Както вчера разбрахме, например, има много сева апаради, оскърбления спрямо обожаването на муртите. And then we have tadiya aparadhas, the offenses against the items connected with the Lord. След това разгледахме тадия апарадите, оскърбленията спрямо тези неща, които са свързани с върховното божествено чувство. Like Lord's paraphernalia, Lord's instruments, като инструментите, парафинерията, Lord's temple, храмът на Бога, Lord's devotees, предано отдадените, Ganga, Yamuna and other holy реките places. Ганга, Ямуна, святите места. So these are all tadiya connected with the Lord.
Всички те са тадия, те са свързани с Бога. And then we have jiva aparadhas, offenses against other living entities. Също така разгледахме и джива апарадите, оскърбления спрямо другите живи същества. So we should be, of course, extremely conscious not to commit any of these offenses. But if somehow or other we commit them, we are free from this offense by chanting the holy name. И така, ние трябва да сме осъзнати за тези оскърбления, за да не ги извършваме, но ако случайно ги извършваме, те могат да бъдат пречистени, изчистени чрез възпяване на светите имена. Shri Gauranitai ki jai, Shri Shatpuja ki jai, Shri Jagannath Baladev Subhadra-mayi ki jai, Nitai Gauratamandi. So, there are 10 offenses against the holy name. И така, има 10 оскърбления спрямо светите имена. And we shall discuss one by one because they're really important to understand them. Те са изключително важни, ние ще ги разгледаме едно по едно. The first offense is to blaspheme the devotees of the Lord who have dedicated their lives to propagate the holy name of the Lord. Първото от тях е да засловим също преmoданите, които са посветили живота си да разпространяват славата на свято. There are many different offenses that are stated that is one of the severest offense, and it's completely detrimental for our life. На различни места се дават определения за различни оскърбления, които се биват считани за най-тежките, които може да извърши някой. And certainly offending the Vaishnava is one of the most severe offenses. И със сигурност да оскърбим един преmoдаен е едно от най-тежките оскърбления, което може да направим. In Upadeshamrita by Rupa Goswami, it is stated that we should associate and serve those who are without any desire, any tinge of desire to criticize others. В нектар на наставленията Шри Рупа Госвами казва, че ние трябва да търсиме тези личности и да им служиме на тях, които нямат дори най-малкото желание да оскърбяват другите. Criticizing others is so deep in our heart because of our conditioned nature, that it's really hard to give it up. В нашата обособена природа е изключително силно заложено ние да оскърбяваме другите и затова всъщност е изключително трудно да го превъзбогнем. There was one bishop in Catholic Church from South America. В Южна Америка, в една католическа църква, имал един свещеник. Bishop, you know what is bishop? Yeah, I see. Свещеник. Because, okay, you have a different Catholic term, but свещеник means... For all of them. Yeah, for all of them. Yes, okay. That means high, very high priest. Това означава свещеник с висок ранг. So he said that because in Catholic Church this gossip is considered one of the sins. В католическата църква, според тях, злословието се счита като един от греховете. And so he said that it shouldn't be considered sin anymore because no one can give it up. И той се опитал да прокара тази идея, че всъщност католическата църква трябва да спре да счита злословието като грях, защото никой не може да спре да го прави реално тогава. And everyone is gossiping. Всички злословят, всички клюкарят. This is natural way of living. Това е естественият живот, естествено нещо в живота ни. So we can see how deep is this offensive mentality ingrained in the human nature. И може да видим колко надълбоко в човешката природа е вкоренено този момент с злословието, с това да оскърбяваме другите. So we should become conscious of our
these abilities of giving this up, this nature, and really give everything in our power to give them up. И естествено това означава, че ние трябва да сме осъзнати за тази наша дълбоко вкоренена тенденция и да се опитваме да се изчистиме. Because it's detrimental for our spiritual life. Тъй като тя е изключително разрушителна за нашия духовен живот. Gopal Bhatta Goswami, who is one of the 6 Goswamis from Vrindavan, he didn't want to hear anything bad about anyone. Гопал Бата Госвами, който е един от 6 Госвами на Вриндавана, той не е искал да чува нищо лошо за никой. And when, for example, Saint Francis of Assisi, have you heard about him? Например, Свети Франциско от Асизи, чували сте за него. He's very famous. I believe he's the most famous saint in the Catholic Church. Според мен това е най-известният светец от католическата църква. One priest was criticized because he was I don't know, he had illicit sex and he was a drunkard and so on. What kind of a priest is that? И така, веднъж един свещеник, който бил и пияница, и имал извънбрачни връзки, бил разкритикуван. But the same Francis of Assisi kissed his hands. Но Свети Франциско от Асизи отишъл и му целунал ръцете. He said that these hands are holding our Lord. И той казал, а тези ръце всъщност държат нашия Бог. He was extremely saintly personality. He also embraced a leper and so on. Има много различни истории с Свети Франциско от Асизи. Веднъж той е прегръщал прокажен. И така той има много свята природа. Yes, he was preaching to birds and fish. Той проповядал на птиците и на рибите. And one boy was bringing 2 birds to the market to sell them, and he felt so much pity for these 2 birds that he didn't have anything because he was a mendicant, but he exchanged his hood for the birds. И веднъж едно момче имал 2 птички и ги закарал на пазара, за да ги продаде. И виждайки тези птички в клетка, Свети Франциско от Асизи изпитал изключителна милост към тях, тъга за тях. И решил да ги освободи, обаче няма с какво да ги откупя, няма пари, тъй като бил просек. И затова разменил своята връхна дреха за тези птички, за да може да ги освободи. So he was extremely merciful. And also he didn't want to even hear the blasphemy of anyone. И така той е бил изключително милостив и също не искал да чува нищо лошо за никого. And it is explained in Bhagavatam that great personalities are adoshadarshi. They don't see any fault in anyone. В Бхагаватам се обяснява как великите личности са доша дарши. Те не виждат никаква грешка в никой. And we can see from Srila Prabhupada's example that he came to the West where people were extremely sinful. Може да видим пример с Прабхупад, как той идва на Запад и на Запад хората са изключително греховни. And if he would point out faults, there would be no end of his pointing out faults. И ако Прабхупад е решил да тръгне да посочва грешки в тях, той няма да спре, тъй като те са толкова много. But he didn't consider the faults of the Westerners, but he tried to find a spark of God consciousness in the heart and fan it. Но това, което Прабхупад е направил, не е да се концентрира върху грешките, а да се концентрира да потърси божествената частица, желание за божественото във всеки един от тези личности и да я раздуха, да я разпомени още повече тази божествена частица.
So we should also follow these examples of great souls and don't consider faults of others. И така, ние трябва да следваме примера на тези велики личности и да не се концентрираме върху грешките на другите. I don't know how it's in English, this prayer of the Lord's Prayer from Jesus, but there is said that please don't consider our debts as we don't consider debts of our debtors. Има така християнска молитва, обръщаш се към Бога и помолваш, скъпи Господи, молите, не вземай предвид моите дългове, както аз не вземам предвид дълговете на тези, които са ми длъжници. So and Jesus also said that if you judge, thou shalt be judged. И Исус казва също така, че ако ти съдиш, ти също ще бъдеш осъден. So, but we are also full of faults. Full what? Of faults. False. Yes. Okay. Ние също сме пълни с доста грешки. Everyone is full of faults. Всички са. Всеки е пълен с This is грешки. the nature of material life. Все пак това е естеството на материалния живот. Of course, if Prabhupada explains, if there is a thief, we should know, yes, this is a thief. We shouldn't blind ourselves that he's not a thief. Естествено, ако някой е крадец, Прабхупад обяснява, че ние трябва да знаем, че този човек е крадец, не е да си затваряме очите и да не виждаме неговата природа. But if we call a saintly person a thief, then we are extremely offensive. Но ако същевременно наречеме крадец една свята личност, това означава, че правим оскърбление. And if it is in our power to prevent the thief to steal things, then we should prevent. И ако е в наша сила ние да предотвратиме някой да краде, тогава ние трябва да го предотвратим. But if it is not, it's useless to blaspheme and meditate upon his faults. Но ако не е в наша сила да променим неговите действия, тогава няма смисъл да медитираме върху неговите грешки. Because the qualities we associate with, we acquire also ourselves. Защото ние придобиваме тези качества, с които общуваме. So if we associate with bad qualities, we acquire those bad qualities. Така че ако ние общуваме, медитираме върху лошите качества, ние ще ги придобием. So, more we discuss the faults of others, more faults we have. Така че колкото повече дискутираме грешките на другите, толкова повече грешки ние ще имаме. So it's recommended to associate with saintly personalities. Затова се препоръчва човек да общува с святи личности. And to glorify saintly personalities. И да ги възхвалява. So by glorifying the saintly personalities, we also acquire their qualities. Защото когато ги възхваляваме и общуваме с тях, ние придобиваме техните качества. So we should consider what is beneficial for us, to glorify or to blaspheme. Така че ние трябва да си преценим за себе си, кое е благоприятно за нас, да възхваляваме или да критикуваме. But because we want to occupy Lord's position, we want to see, knowingly or unknowingly, that others are not so great as we are. Но тъй като нашата природа ние да желаем да вземе позицията на върховен господар, върховен контролиращ, тогава затова по естествен начин ние съзнателно или несъзнателно се стремиме да видим как другите са по-зле от нас. And therefore our tendency is to blaspheme others. Затова нашата тенденция е ние да оскърбяваме другите. And of course in spiritual path we should give up this completely. Но в момента, в който тръгнем по духовния път, ние трябва напълно да изоставим тази наша тенденция. If it is not in our power
to help others to rectify their faults, we shouldn't even consider them. А ако не е в наша сила ние да помогнем на някой или да го спреме да извършва неприятни действия, тогава въобще не трябва да се замислим за тях и за него. Because, as we discussed already, we are all Jivara Swarupa Hoy Krishna Nityadas. We are all eternal servants of Lord Krishna. Защото както вече говорихме за този момент, всички ние сме вечни слуги на Върховната Божествена личност Кришна. And every living entity is Lord part and parcel. И всяко едно живо същество, това означава, че всяко едно живо същество е частичка от Бога. Mamaivam Sho Jiva Loki Jiva Bhutak Sanatana. And therefore our natural position is to be servants of every living entity. И затова нашата естествена позиция всъщност е да бъдем слуги на всяко едно живо същество. So we should somehow or other try to help anyone, even birds and insects and Затова по един или по друг начин трябва да се опитваме да помагаме на другите, дори на птичките и на насекомите. what to speak of human beings Какво да говорим за хората? and what to speak of Vaishnavas. И какво пък да говорим още повече за преданоданите. So if we can help them in any way, we should help them. Затова ако ние имаме възможност, трябва да им помогнем. But if they don't want our help, then it's not in our power to help them. Но ако те не искат нашата помощ, тогава това не е наше задължение. So meditating about faults of such persons that we cannot help directly, it's useless. Затова е изключително безполезно, ако ние медитираме върху грешките на тези личности, на които ние не можем да помогнем. In fact, it's very, very detrimental also for our spiritual path. И всъщност е изключително разрушително за нашия духовен живот. So we should not, of course, not speak something against others, nor even meditate about this, think about this. Ние не трябва нито да говорим за техните грешки, но също така ние не трябва и да медитираме, да мислиме за тях. And there are 6 offenses explained by Jiva Goswami in Bhagavata-dharma against devotees possible to commit. Джива Госвами обяснява, че има 6 вида оскърбления, които могат да бъдат извършени срещу вайшнави. We shall go from the most mild to the most severe. Ще започнем от най-лекото и ще стигнем до най-тежкото. Because most severe include even most mild. Защото най-тежкото включва и най-лекото. The most mild offense is not to be happy when we see devotees. Най-лекото оскърбление спрямо преданите е да не се зарадваме, когато ги видим. So, if we are annoyed with someone, we certainly will not be happy when we see it. Ако сме раздразнени от някой или му се сърдим или сме му недосени, със сигурност, когато го видим, няма да му се зарадваме. So, we should know that this is offense against the holy name. И трябва да знаем, че това всъщност е оскърбление спрямо святото име. So we should be careful. Трябва да сме внимателни. So we should train our mind to be happy when we see a devotee. Трябва да тренираме ума си да бъдем щастливи, когато видим преданодаен. Yes. So this is the most mild offense against the devotee. И това е най-лекото оскърбление спрямо преданите. The next is to be angry at the devotee. Следващото е да бъдем ядосани на преданите. So if we see that someone is doing something wrong, we of course should know that this is not good, and that we should help this personality in somehow or other way. But ако някой извършва нещо погрешно, някой предаде извършва нещо погрешно, естествено ние може да знаем, че извършва нещо грешно, но не трябва да... I don't know exactly where you... So if he committed something wrong, it's... we should help them in our possibilities. Ние трябва да стремим да му помогнем по някакъв начин. But we should
we shouldn't be angry at him Но не or трябва, her. не трябва да му се ядосваме, не трябва да държиме яд в сърцето си. But if it is in our power to help them, and if anger, our expression of anger would help them, we should become angry as a service to this person. Но обаче, ако като служене към тях, начин да им помогнем, нашият яд, нашата ядосаност ще им помогне, тогава ние трябва да проявим нашия яд. This is example of Srila Prabhupada. Това и Прабхупада дава този пример. Because he many times became angry at his disciples. Защото много пъти той се е ядосвал на своите ученици. But his anger was always with a purpose. He was not under the control of anger, but anger was under his control. Но неговият яд винаги е бил в служене. Тоест не е така, че Шрила Прабхупада е бил под контрола на своя яд. Напротив, ядът е бил под контрола на Шрила Прабхупада. So when he saw that his anger achieved the purpose, that the disciple was rectified, he immediately became calm. Затова Шрила Прабхупада в момента, в който е виждал, че неговият гняв си е свършил работата, така да се каже и ученикът му се е поправил, тогава незабавно Шрила Прабхупада е ставал много спокоен. So we should know when to apply this and when not to apply this. Това ние трябва да сме осъзнати, да знаем кога да прилагаме гняв и кога не. So if we are not spiritual masters И така, ако ние не сме духовни учители or parents, или родители, so usually we never apply this as a method, service method. тогава това означава, че ако не сме в тези две позиции, ние не трябва да прилагаме гняв. Сега за question. Oh yes. Husband and wife can apply that. За съпруг и съпругата важи ли този момент? Maybe husband. Може би само за съпругата. Because husband is in superior position. Само за съпругата, тъй като той е в по-висша позиция спрямо своята съпруга. But usually it's not recommended for him even to apply. Но по принцип не се препоръчва за него да го прави. Except if he really knows very well that this method will serve her wife. Освен ако не разбира, че този гняв ще помогне на неговата съпруга. Maybe in some cases wife can also help his husband. Може би в някои случаи също жената може да помогне по този начин на своя съпруг. But very rarely. Но това е по-рядко. So we should be careful. Even in husband-wife relationship. Дори трябва да сме много внимателни, дори в тези взаимоотношения между съпруг и съпруга. Of course, the offenses between husband and wives are not as severe as because they are considered one body and mind. Съпругът и съпругата се считат за едно тяло и ум, тогава оскърбленията вътре между тях двамата не се считат за толкова сериозни. But they still are offenses against Vaishnavas if both are Vaishnavas. Но ако и двамата са вайшнави, тогава все пак в някаква степен те се считат за вайшнави. So we should be very careful also in husband and wife relationship. Затова тези от нас, които са в такива взаимоотношения, трябва да бъдат изключително внимателни с другия. And then offense is not to glorify the devotees. Така следващото оскърбление е да не възхваляваме преданните. Yes, we should glorify the devotees. Така ние трябва да възхваляваме преданните. Even Lord Krishna glorifies his own devotees. Дори самият Бог Кришна възхвалява своите преданни. So I believe that we are not above Lord Krishna. Така че мисля, че ние не сме над Кришна, за да не правиме също, което и той прави. So much more we should glorify the devotees. Това означава напротив, че ние още повече трябва да възхваляваме преданните. And then the next offense is to be envious or hateful. Следващото оскърбление е да сме завистливи или враждебно настроени спрямо And преданите. this envy comes out in gossiping.
И тази завист се проявява чрез клюкарене. And envy, maybe we think that we are not envious, И естествено ние може да си мислим, че не сме завистливи, but we can test ourselves. но ние може да се тестваме. And the test is really simple. И този тест е изключително елементарен. If something or someone annoys us, that means we are envious. Ако някой или нещо ни ядосва, това означава, че сме завистливи. Why? Защо? Because we don't have power over this thing or this person. Защото тогава ние виждаме, че нямаме сила върху тази ситуация, нещо или личност. Because if we would have power, then this thing or person would act according to our desires. Защото ако имахме сила, нещата ще тяха да бъдат спрямо наше желание, както ние искаме. And because we don't have power, we are annoyed. И тъй като ние нямаме сила, виждаме, че нямаме сила, ние се ядосваме. And then, because we are annoyed, we blaspheme or criticize. И когато ние сме ядосани, ние започваме да оскърбяваме, да критикуваме. And this is of course expression of envy. И това е показно, че ние имаме завист. And then is to blaspheme. Because we are envious, then his next more severe offense comes, and this is blaspheming. И след завистта, по-тежкото оскърбление е ние да злословяме, да оскърбяваме. And the most severe offense is to beat or even kill a devotee. И най-тежкото оскърбление, което някой може да направи срещу вайшнавите, е да удря, да бие преданоданите или да ги убие. Yes, we shouldn't even consider such an offense. What to speak of committing it. Не трябва да си помислиме за такова оскърбление, камо ли па да решиме да го правим. Yes. So, maybe one time we'll be so annoyed with someone that we want to beat him. Може би ще стигне до момент някой ден да сме толкова ядосани на някой, че да искаме да го набием. Yes. So we should be careful. И така, трябва да сме внимателни. And the next offense is to consider the names of the demigods like Lord Shiva or Lord Brahma to be equivalent or superior to the name of the Lord. И така, следващата нама парада е да считаме имената на богове като Шива и Брама за равностойни или независимо от името на Вишну. And usually there is also one translation of this offense is to consider the names of the demigods to be different from the names of Lord Vishnu. Един друг превод на това оскърбление е да считаме имената на полуговете за различни от името на Бог Вишну. We don't usually hear this translation. Обикновено не чуваме точно този превод. But we should know both translations and really understand the purport of both of these statements. Така, обаче е хубаво ние да знаем и двата превода и да знаем какво означават. And the point is that everything is part of the Lord. И така, всичко е част от Бога. And nothing really is different from the Lord. Това означава, че всъщност нищо не се различава от Бога. And Jiva Goswami explains in Bhakti-yoga that every name, and also Bhaktisiddhanta explains in Chaitanya Bhagavata, that every name in every word is the Lord's name. Every word in every name. Yes. Джива Госвами и Бхактисиданта Сарасвати Махарадж обясняват, че всяка буква във всяко едно име всъщност е име на Бога, е свързано с Бога. But we should understand them correctly. Но ние трябва да ги разбираме по правилен начин. And there are different names of Shiva that we know. Shiva, Rudra, and Mahadev, and so on. Така, например, има различни имена за Шива. And these are all Lord's names.
И of Krishna's names. всички тези имена всъщност са имена на Кришна. And it's explained like the prime minister gives different ministry posts to different personalities. И така, например, министър-председателят дава на различни личности различни министерски постове. But he's the boss. Но той е шефът на всички тях. He's the prime minister. Той е министър-председател. So what he decides on every part is done according to his desire. Така че всичко става по негово желание. Каквото той реши, това се случва. And so Lord also gives different posts to different demigods. По същия начин Богът, Кришна, дава различни постове на различни полубогове. And these demigods are named after these posts. И тези полубогове приемат имената на тези постове. But in fact these are all Lord's posts and Lord's names. Но всъщност всички тези имена и постове принадлежат на Бога. Това са негови имена, негови постове. And they're just borrowed for the time being to these personalities. И просто за известен период от време те биват заемани от различни личности. So we should know that if the Vedas are glorifying Lord Indra as the Supreme Personality or Agni as Supreme Personality, that all applies just exclusively to Krishna. Така че трябва да знаем, че когато, например, на някои места ведите възхваляват Индра или Агни като върховния бог, всъщност се има предвид Кришна. And it is meant for less intelligent people who want to achieve some heavenly pleasures. И този вид възхвала всъщност е предназначен за по-ниско интелигентните личности, които искат да постигнат райски наслаждения. So we should know that no name of demigods is different from Lord Krishna's name. Затова ние трябва да знаем, че нито едно име на полубоговете не се различава от имената на Кришна. So we usually translate that we should consider that demigods are not independent from the Lord. Обикновено се превежда, че ние трябва да разбираме, че полубоговете не са независими от Бога. And so this is the same understanding in fact. И всъщност това е същото разбиране като това, което току-що казах. Because they are completely dependent, they're one in purpose, so we should consider that everyone is meant to glorify the Lord, and also these different names are glorification of the Lord. Трябва да знаем, че всички са зависими и следват наставленията, желанието на Кришна и всички всъщност възхваляват Кришна. И всичко е възхвала на Кришна. Yes. So, and Lord Krishna also explains in 10th chapter of Bhagavad-gita, Yat vibhutimat sattvam shrimat urjitam yava tata vavagachatvam mamati jom shasambhavam. That whatever is glorious in this world, whatever is attractive, whatever is magnificent and so on, it's just the spark of my splendor. Кришна в 10 глава на Бхагават-гита обяснява, че всяко едно славно, велико и невероятно нещо всъщност е една малка частичка от неговото величие. So the demigods of course are glorious and great and so on, but and we should consider them as just the sparks of Lord Krishna's splendor. So they're Krishna. Естествено, всички полубогове са велики, невероятни и силни, но те са просто една частичка от величието на Кришна. По този начин трябва да мислим за тях. Yes. So we shouldn't consider that they are separate, powerful personalities, or also that we shouldn't blaspheme them. И така, ние не трябва да ги едновременно не трябва да ги оскърбяваме, но в същото време не трябва да ги считаме пък за отделени, независими велики личности. Then the next offense is to disobey the orders of the spiritual master and to consider him to be an ordinary human being. Следващото оскърбление към светлия имена е да не следваме наставленията на духовния си учител и да го считаме за обикновена личност. Guru Tattva is something special.
Така, гуру татва е нещо много специално. Because we know that Guru is a living entity. И така, защото от една страна ние знаем, че гуру е живо същество. But we shouldn't consider him an ordinary living entity, ordinary mortal soul. Но ние не трябва да го считаме за обикновено живо същество, за обикновен mortal soul. Няма. Смъртен. But Yes. mortal soul is kind of contradictory because the soul Yes. Ordinary. How do you say ordinary? Обикновен. Обикновен човек просто. Yes. So we should know Vishwanath Chakravarti Thakur, and we every day we sing this in Mangala Arati. И така, всяка сутрин ние пеем това по време на Sakshat Мангаларати. Harit Vednat Samasta Shastras. The old Shastras proclaim that Lord, that the Guru is not different from Krishna. It is directly, Sakshat means directly Lord Krishna. Всички шастри обясняват, че гуру е директно Кришна. Представлява And директно we sing Кришна. this every day in Mangala Arati. Yes, that. So, and as I think yesterday we were speaking, or it was privately, I don't know. Krishna is explaining Acharya Mam Vijanayam Navanmaniyeta Karhichit Namartya Buddhya Suyeta Sarva Deva Mayo Guru. That I'm the Acharya, I'm Guru. So one should never be disrespectful to Guru. Вчера споменахме този момент, където Кришна обяснява, че той е ачаря, този гуру, той е гуру и затова ачари и гуру не трябва да бъдат, винаги трябва да бъдат уважавани. Namartya Buddha Suyeta, and he also explained, as you said, that he's not mortal living entity. И Кришна обяснява, че той гуру не е обикновено живо същество. Sarva Deva Mayo Guru, and his embodiment of all different gods, all different И demigods. всъщност гуру е въплъщение на всички различни полубогове. Yes. So Krishna himself established Guru Tattva. И така, самият Кришна установява гуру татва. And it is explained in Bhakti Rasamrita Sindhu, Guru Padashayas Tasmat, Krishna Diksha Dikshikshanam, Vishrambina Gurukseva, Sadhu Vartmanam. That therefore, to begin our spiritual journey, we should accept Guru. Бхакти Расамрита Синдhu се обяснява, че за да можем да започнем нашия духовен път, ние трябва да приемем подслон при гуру. And serve him very faithfully. И да му служиме много вярно. Because from time immemorial, we have put ourselves in the center. Защото от незапомнени времена ние винаги се поставяме в центъра. And of course, we get from Guru also spiritual knowledge. Krishna Dikshadi Shikshanam. Shiksha means instruction. От гуру ние получаваме духовни наставления. But especially in modern days, one can consider that I can read books, even from Prabhupada, and I get quite complete knowledge. И някой може да си каже, особено сега в днешни времена, окей, аз просто четейки книгите на Шрила Прабхупада, аз получавам тези духовни наставления. But of course, the question is if we can apply this knowledge. И след това остава обаче въпросът дали ние всъщност можем да приложим това знание, което четем в книгата на Прабхупада. But there is also one other dimension, because I said we have put ourselves in the center of our lives from time immemorial, and when we accept a guru, we put someone else in the center. Така както вече споменах, от незапомнени времена ние се поставяме в центъра на нашия живот. Обаче, когато приемем гуру, ние трябва да го поставим него в центъра на нашия живот. So it's extremely important to be sincere when we accept Guru, because if we are not, if we accept Guru
because of social pressure or because it's fashionable, then we'll sooner or later start to hate our guru. И затова е изключително важно ние да сме искрени, когато приемаме гуру. Защото ако приемем гуру само заради социален натиск или просто защото е модерно, в един момент, рано или късно, ние ще започнем да изпитваме омраза към този гуру. And we'll definitely find faults in guru. И със сигурност тогава ние ще намерим грешки в гуру. And we'll criticize our guru. Ще започнем да го критикуваме. And we should definitely fall down. И тогава със сигурност ще имаме духовно падение. And I have seen many such cases in my life. И в моя живот, за съжаление, съм виждал много такива случаи. Extreme fall downs happened. Невероятни, тежки духовни падения. Yes. The devotees became drug addicts. Някои преодани станаха наркомани. And addicted to gambling. Или комарджи, привързани към хазарта. What to speak of illicit sex. Какво да говорим за незаконен секс, извънбрачен секс. So we should be extremely careful because we don't want other personalities to be in center except of us. So the spiritual journey starts when we realize that we are not God. И така, тъй като ние не искаме някой друг да застава в центъра на нашия живот, ние трябва да знаем, че духовният живот започва, когато ние разберем, че не сме Бог. Yes. And so Krishna, of course, even if we don't realize that we are God, we can still have some imaginary God. Естествено, дори ако не искаме да приемем, че ние не сме Бог, може да имаме, да си измислиме някакъв Бог. And we can say, yes, I'm worshipper of the Lord, but I don't need guru. И може да си кажем, да, аз обожавам Бога, обаче нямам нужда от гуру. But this is cheating, of course. Но естествено, това е просто се мамиме, лъжиме се. Self-cheating, mostly. И най-вече лъжиме себе си. So Krishna established this system that we accept Guru and that he is non-different from the Guru, so that he can test how sincere is our desire to advance spiritually. И така, Кришна, за да тества нашата искреност, колко всъщност дали наистина ние искаме да прогресираме по духовния път, Кришна установява тази система на гуру. Yeah, so we should be extremely careful not to become envious in any way to our spiritual master. Затова трябва да сме внимателни, по никакъв начин ние да не ставаме завистливи спрямо нашия гуру. The next offense is to find faults with the Vedic literatures and scriptures. Следващото оскърбление е да намираме грешки в ведическата литература и свещените писания. Veda means knowledge. Веда означава знание. Of course, it is also spiritual knowledge. Разбира се, също така и духовно знание. And every scripture that is bona fide is also Veda, is explained by Srila Prabhupada. Също така Шрила Прабхупад обяснява, че всяко едно писание, което е авторитетно, може да бъде считано за Веда. Yes, because it's knowledge about Supreme Personality of Godhead. Тъй като то е знание за върховната божествена личност. And all Vedas emanate from the Lord. Всички веди произлизат от Бога. And even if the Vedas explain or glorify the worship of some demigods, we should consider these demigods in the way we explained earlier, that they're parts of the Lord and should be considered non-different from the Lord. И както по-рано обяснихме, ако на някои места видим как ведите всъщност препоръчват обожаването на определен полубог, това ние трябва да знаем, че всъщност ведите
В този момент индиректно препоръчват обожанието на върховната божествена личност и трябва да виждаме този полубог като частичка от Бога. So we should never find faults in different scriptures. Затова ние не трябва да намираме грешки в различните писания. Yes. Because even those which are not directly bhakti, we should know that they are meant to lead us to the path of bhakti. Защото трябва да знаем, че тези писания, които не са директно свързани с бхакти, те имат за цел постепенно да закарат личности, които ги следват до бхакти. Yes, because we cannot teach little children, I don't know, the highest physics. Тъй като, например, би било изключително трудно да научим малките деца за най-висшата сфера на физиката. So we teach them 1 and 1 is 2. Затова ги учим на най-лесните неща. 1+1 равно 2. Yes. So and then slowly they will understand also higher topics. И затова те постепенно, леко по леко ще започнат да разбират и по-висше сфера на физика и математика. So we should also consider the qualification of these different people and not expect that everyone will take the path of bhakti. И затова ние трябва да взимаме в предвид и нивото на квалификация на тези личности, които следват различните части на ведата. И трябва да сме осъзнати, че не всеки може директно веднага да приеме пътят на бхакти. So all Vedic scriptures are directing every living entity towards the Lord. Това, което трябва да знаем е, че всяка една ведическа литература насочва своите последователи, читатели към върховната божествена личност. Yes. So we should not find faults in them. И затова ние не трябва да търсим грешки в тях. And then is also the next offense is also one which is considered one of the most severe offenses is artavat, or consider the glories of the chanting of the holy name to be imagination. Следващото оскърбление, на няколко места се казва, че то е, може би, най-сериозното, е да считаме и имената, славата на повтарянето на светите имена за нещо въображаемо, измислено. Because the Lord's holy name is most powerful. И така, светите имена на Бога са най-силни. Nam Namakari Bahudhanidra Sarva Shaktis. It is explained by Lord Chaitanya himself that the holy name contains every Shakti. Обяснява се, че имената на Бога съдържат всички негови енергии. And it is explained in Shastra, if we pronounce only one name of the Lord, we are freed from more sins that we are able to commit. И Шастра обяснява, че ако произнесеме веднъж светите имена, ние се пречистваме от толкова грехове, които може да извършим през себе си живота. More. Even more. More. Дори повече, отколкото може да извършим. And that doesn't apply just on present time, but also on our past and our future. Но това не се има предвид само в сега в настоящето, но се има предвид и миналото, и в бъдещето, които може да извършим. Повече от които може да извършим. But those who don't have faith in the holy name, they consider that these glories are exaggeration. Но тези, които нямат вяра в светите имена, считат този момент за преувеличаване. To just attract living entities to the path of chanting the holy names. Просто за да се привлекат живите същества към повтарянето на светите имена. Because we know that Vedas use this artavat, this glorification, which is not completely true in different cases. Защото знаем, че понякога ведите използват този момент да преувеличат нещо, за да могат да наведат вниманието към него. For example, there is statement, if one drinks somarasa, he will live in heaven eternally.
Например, има такова твърдение, че ако някой отпие от сома раса, той ще живее вечно на рая. But we know this is Artavat because the heavenly planets are not eternal. Но ние знаем, че това е похват на ведите, защото да живееш на рая е невъзможно да живееш вечно в рая. So faithless persons think that also the glories of the holy name are such Artavat. И тези личности, които нямат вяра, считат, че тези пояснения за силата на свято име отново са похват на ведите за преувеличаване. But we should know that the holy name is completely transcendental and Но it has unlimited power. ние трябва да знаем, че святите имена са напълно трансцендентални и те имат безкрайни сили. Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purnakshado Nityamukto Binatvam Nama Namino. There is no difference between the Lord and the holy name. Няма разлика между Богът и Неговите святи имена. So it has unlimited power. И така, те, също като Богът, имат безброй много енергия. Безкрайни енергии. So we should understand this. The only thing that blocks the manifestation of power are offenses. Единственото нещо, което блокира ние да имаме възможност да усетиме невъобразимата сила на святите имена, е нашето оскърбление. So if we don't see the effect there should be from the holy name, we should know that this is just the consequence of offense. И ако, например, ние не виждаме ефекта от святите имена, така както е описано в печалите от шастра, тогава трябва да знаем, че ние извършваме някакво оскърбление. So that's why I'm stressing how much we should avoid offenses. Затова аз натискам на този момент. Колко е важно ние да се стремим да не извършваме оскърбление. Yes. And then we'll also, because of this offensive mentality, we'll also consider the glories of the holy names to be imaginary. И така, тъй като ако имаме такъв оскърбителен менталитет, ние няма да видим и да повярваме на славата, на силата на свято име. Because we haven't experienced yet what is glorified about the holy name. Тъй като не сме имали възможност да изпитаме славата и силата на свято име. And therefore we'll consider also the glories to be imagination. И затова ще ги считаме за въображаеми. Then we are in vicious circle, because this thinking that this imagination, that this artavat is again one of the most severe offenses. И тогава попадаме в един порочен кръг, разбирайки, че това е едно от най-тежките оскърбления. So we'll never get out of this offensive mentality. И много трудно, почти никога няма да може да излезем от този оскърбителен менталитет. And we'll never achieve the goal of the chanting of the holy name. И никога няма да може да постигнем целта на възприемането на святите имена. So we should be careful. И така, трябва да сме внимателни. Yes. Okay, thank you very much. Харе Кришна. Hare Krishna. We'll continue to discuss this tomorrow. Ще продължим с другите оскърбления утре. Have any questions, Някакви въпроси, comments, коментари, doubts? съмнения? Yes, please. Благодаря за много лекция отново. Thank you again for the wonderful lecture. Просто малък коментар. Just a small коментар. Yes, please. Осъзнавам, че наистина явно много оскърбления несъзнателни извършвам, защото наистина не усещам славата на святото име, пречистването на святото. I realize how many conscious and unconscious offenses I am making because seeing the result that I don't have taste in chanting holy name and I don't see the glories of the holy name. So Просто сега го осъзнах. I just realized that. Yes, this is the situation of every living entity. You're not some exemption. Да, ти не си изключение. Това не е положението на нас. And also, therefore, also Lord Chaitanya is praying.
these holy names have so much power, but I'm so unfortunate that I cannot taste the holy name. Може да видим, че дори това споменава Махапрабху, който се моли и казва в Шикшаштата, че светите имена имат толкова много сила, толкова много слава. Обаче аз не мога да вкуся, защото не повтарям правилно. And then he gives a solution, gives a medicine. И обаче след това той ни дава разрешението как това може да бъде поправено. Trinada Pisanichana Tarori Vasakishana Amanina Manadina Kirtani Aksadahari. It's that we should consider ourselves the lower, more humble than the straw in the street. Ние трябва да се считаме за и да бъдем по-смирени от стръкчето трева на улицата. How can we be more humble than a straw in the street? И сега въпросът е как може да бъдем по-смирени от стръкчето трева? You have an idea. Имате ли някаква идея? Това е големия въпрос. She said, that's the big question. Yes, and it's true. It's not just exaggeration again. И нали, това истина не е похват на Махапрабху, не е преувеличение. Това е, което трябва да направим. We should consider even the straw in the street consider itself to be master, to be the Lord. Обяснението, че дори стръкчето трева има менталитета, че се счита себе си за господар. And if we see how this straw is growing, how this grass is growing. И ако видим как тази стръкче тревичка расте, there is fight among grass to get to the sun, to get to different food and so on. виждаме как има борба между различните тревички, коя да получи повече слънчева светлина, повече храна и така. This grass is considering that he's the master of its life. И така, това стръкче трева счита себе си за господар на своя живот. But real humbleness is to realize Jivara Swarupa Hoy Krishna Nityadas, that we are always just servant. Но истинско смирение означава винаги ние да знаем и да реализираме, че ние сме просто слуги на Кришна. And this is only our position. И това е нашата единствена позиция. That doesn't mean that we serve the whims of crazy people. Това не означава, че трябва да следваме прищявките на луди хора, But that we serve according to desire of our spiritual master and Krishna. Това означава, че трябва да служиме, да живеем според наставленията и желанията на нашия духовен учител и Кришна. Of course, and we serve every living entity according to these principles. И по този принцип ние да служим и на всички други живи същества. So, in that case, we are lower. We consider ourselves lower than the straw in the street. Приемайки тази концепция, този начин на живот, на мислене, тогава ние ставаме по-смирени дори от стръкчето трева. And we should be very tolerant. И също така ние трябва да бъдем Like много tree. търпеливи и толерантни, като дърво. Yes. And offer all respects to others and don't expect any respect for ourselves. И да отдаваме цялата си почет на другите, но без да очакваме почет в замяна. And only in this way we can chant the holy name constantly. И само по този начин може постоянно да възпяваме светите имена. And this constant chanting will purify our consciousness. И тогава това постоянно възпяване на светите имена ще пречисти нашето съзнание. It's not in our power. И така, не е така, че е в наша сила. Therefore we should cry Затова трябва да плачеме to Krishna to purify and accept us. Да плачем и да се молиме на Кришна да ни приеме и да ни пречисти. Therefore, when Gaur Govinda Maharaj opened the temple in Orissa, he said that he opened the school of crying. Затова при откриването на храмът в Ориса, Гор Говинда Махарадж казва, че той е отворил всъщност училище за плачене. So this is our only hope. И така това е нашата единствена надежда. That we realized how
helpless we are. Да реализираме колко сме безпомощни. And that the Lord is our only shelter. И че единственият наш послон, който може да имаме, е Богът. And our spiritual master. И нашия духовен учител. Hare Krishna. Аре. Anything else? So I'd like to thank you very much for your attention. Искам да ви благодаря за вниманието. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai. jai, Srila Prabhupada ki jai, Jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Jai. Nitai Gaur Pramanande.